సంబంధిత శాఖలను అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా వర్షాకాలంలో రాబోయే సమస్యల్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలో, ఈ సమస్యల్ని ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవడానికి కలెక్టర్లను ఇతర అధికారులను అప్రమత్తం చేయడానికి ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా కలెక్టర్లందరికీ ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నా ఆదేశాలు, దాదాపుగా ఖమ్మం జిల్లాలో 2.5-3 గంటలలోనే 39 సెంటీమీటర్ల వర్షం రావడం, హైదరాబాద్లో కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే ఈరోజు కలెక్టర్లందరికీ కూడా వర్షాలు రావడం, వర్షాల వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలకు సంబంధించి, అదేవిధంగా వర్షాకాలంలో వచ్చే అంటువ్యాధులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని అప్రమత్తం చేయడం, అదేవిధంగా వర్షాలను ప్రస్తావించడం, అదేవిధంగా నీటిపారుదల శాఖను వచ్చే నీళ్లను ఒడిసిపట్టుకోవడం, పారుదల అధికారులనే కాదు కలెక్టర్లను కూడా అప్రమత్తం చేయడం, అదేవిధంగా ప్రభుత్వము చాలా గొప్పగా సంబంధించి ప్రధానంగా ఈ 5 అంశాలకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా భారీ వర్షాల వల్ల వాస్తవంగా ఈసారి జూన్ 1 నుండి జూలై ఎక్కువ వర్షం రావడం వల్ల సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యల వల్ల ట్రాఫిక్ జాములు కానీ, నాలాలలో కొట్టుకోవడం, జిల్లాలలో కూడా ఇతర సమస్యలు రావడం వల్ల ఈరోజు ఎస్డిఆర్ఎఫ్ కానీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ అండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నింటిని కూడా అప్రమత్తం చేసి ప్రజలకు ఏమాత్రం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఈరోజు ఆ ఇబ్బంది కానీ ఇతర సిబ్బంది ఎస్డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ లేకుంటే మనం నూతనంగా ప్రారంభించుకొని కొత్త బృందాలను అన్నింటినీ చేసుకున్నాం. హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో, మున్సిపల్ జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో 150 బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నగరంలో వర్షంలో చెట్లు కూలితే తొలగించడంలో, కరెంటు పోతే కరెంటును పునరుద్ధరించడంలో శాఖలు వాళ్ళ బాధ్యతలను నెరవేర్చుకుంటూనే ట్రాఫిక్ను కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ప్రజలకు ఏమాత్రం అసౌకర్యం కలగకుండా పోలీస్ శాఖ సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ICCC నుంచి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి 3 గంటల ముందే ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షం పడుతుంది ఆ ప్రాంతానికి ముందే బృందాలను, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ, మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళను ముందే గుర్తించి హైదరాబాద్ నాకు పనిచేయాలి. నేను కలెక్టర్లందరికీ, జిల్లా కలెక్టర్లందరికీ ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ కలెక్టర్కి నేను ఇచ్చే ఆదేశాలు మీరు పోలీస్ కమిషనర్లందరికీ కూడా మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఇటు రంగారెడ్డి, అటు సంగారెడ్డి, ఇటు మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, హైదరాబాద్. ఈ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మన రాచకొండ కమిషనర్లను, పోలీసులందరూ కూడా వర్షం వస్తుందంటే ఆ ప్రాంతంలో పర్యవేక్షించడానికి వెళ్తాడో ఆటోమేటిక్గా మిగతా అధికారులందరూ కూడా పనిలో పడతారు. ఈరోజు అత్యంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ట్రాఫిక్ జామ్. ఎన్ని గంటలలో అందులో ఉంటున్నామో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో మీరు అప్రమత్తంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలి. వీళ్ళందరినీ కూడా మనము జాగ్రత్తగా నగరానికి సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వర్షాలు వచ్చినప్పుడు పిడుగుపాటికి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు. ఈ మధ్య థండర్ బోల్ట్స్ కూడా ఎక్కువైనాయి. ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయాలి. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు చెట్ల కింద కానీ జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టు, చెట్ల కిందనో లేకపోతే అందుబాటులోనో ఉంటే పిడుగుపాటికి పశువులు, మనుషులు ఇద్దరు చచ్చిపోతున్నారు. కలెక్టర్లు దీనికి సంబంధించి కూడా ఎస్పీలు ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎక్కడైనా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఈ పిడుగుపాటికి ఎవరైనా మరణిస్తే ఎంబడి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి, ఆ పశువులు చనిపోయినా, మనుషులు చనిపోయినా వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా సాయం చేయాలంటే కూడా ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలా. ఎంబడెంబడే ఆ ఎఫ్ఐఆర్లు చేయించి అక్కడ స్థానికంగా ఉండే ఎంఆర్ఓ అప్రమత్తం చేసి వాళ్ళను
మనము జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలేదని అనుకునే పరిస్థితి వస్తే కలెక్టర్లు వీటి మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలి. అదేవిధంగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడే వర్షాలతో పాటు సీజనల్ డిసీజెస్ అంటు రోగాలు ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతంలో ఆదిలాబాదు, ఖమ్మం, భద్రాచలం, ఐటీడీఏ ప్రాంతాలలో ఉండే గిరిజనులు ప్రధానంగా ఈ అంటు వ్యాధులకు బారిన పడుతున్నారు. వాళ్ళకు అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడే వాటి మీద కిరోసిన్ చల్లడం కానీ లేకపోతే దోమల మందు కొట్టడం కానీ వీటన్నిటికీ సంబంధించి కూడా ముందస్తు డాక్టర్లు ఎవరు ఆబ్సెంట్ అయినా వైద్య సిబ్బంది రాకపోయినా కూడా ప్రజలకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి కలెక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండుకుంటూ వాటిని కూడా ఎక్కడికక్కడ వాటి పశువులకు కూడా ఇబ్బంది రాకుండా అక్కడ కింది స్థాయిలో ఉండే వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అప్రమత్తం చేసి దానికి సంబంధించిన తీసుకోవాలి. వెటర్నరీ డాక్టర్లు అందరినీ కూడా మనం పూర్తిగా అందుబాటులోకి ఉండాలి. మీరు ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్లకు నా సూచన ఒకటే, మీరు కలెక్టర్స్ లోకల్ బాడీస్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళాలి. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఎవరున్న జిల్లా పరిధిలో మీరు క్షేత్ర పర్యటనలకు సడన్ ఇన్స్పెక్షన్లకు ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే. సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఆఫీస్లో కూర్చోండి. ఫస్ట్ హాఫ్ పొద్దున్నే 7 o'clock మిగతా కింది స్థాయి సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పనిలో నిమగ్నమవుతారు. కాబట్టి క్షేత్రస్థాయిలో మీరు ఖచ్చితంగా పర్యటనలకు వెళ్లాల్సిందే. ఆకస్మిక తనిఖీలు చేయాల్సిందే. మన పేషీ నుంచి కూడా సీఎంఓ నుండి అధికారులు కూడా నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఒక్క అధికారికి రెండు జిల్లాలు ఇచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్లు ఏం చేస్తూ నాకు దృష్టిలో పెట్టాలి. సీఎంఓ అధికారులను సిఎస్ గారిని నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. ప్రతిరోజు కలెక్టర్ల యొక్క కార్యాచరణ 33 జిల్లాలకు సంబంధించిన కలెక్టర్లు ఆ రోజు మొత్తం ఏం చేసిందో నెక్స్ట్ డే పొద్దున నాకు రిపోర్ట్ పెట్టాలి. దాంతో ఏ కలెక్టర్ ఎక్కడ పోయిండు, ఏమైంది, ఏం సంగతి అనేది నాకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి కలెక్టర్లను కూడా సిఎస్ గారిని సీఎంఓ నుండి అధికారులను పర్యవేక్షించమని చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా. ఆదివాసీలు గిరిజనులు ఉన్న ప్రాంతాలలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. హాస్పిటల్స్లలో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా లేవా, డాక్టర్లు అందరూ డ్యూటీకి వస్తున్నారా లేకో వైపు నుంచి ఈచ్ కలెక్టర్ కొంత నిధులు కూడా రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ కలెక్టర్ గారు కూడా నేను ఈ సందర్భంగా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. అత్యవసర సమయాల్లో ఖర్చు పెట్టడానికి కొన్ని నిధులు కూడా వాళ్ళని అడిగే పరిస్థితిని బట్టి అప్ టు 1 crore వరకు వాళ్ళ ఖాతాలలో నగదు ఉండేటట్టు చూడండి. అత్యవసరంగా కలెక్టర్లు ఏదైనా అవసరమైతే వాళ్ళు ఆ క్షేత్రస్థాయిలో వాటిని వినియోగించుకోవడానికి, ఎందుకంటే చిన్న అవసరాలకు కలెక్టర్లు నిధుల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు, వాళ్ళకు అందుబాటులో పెట్టండి. అదేవిధంగా మనకు నీటిపారుదలకు సంబంధించి కూడా చేసేటట్లు కాకుండా రేషనలైజ్ చేసి ఏం అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే జూలైలో 21% మైనస్ వర్షపాతం ఉంది. వరి ఉత్పత్తి చేసి దేశంలోనే మొదటి స్థానం నిలబడ్డాం. ఈరోజు ప్రజలు వరి ఉత్పత్తిలో చాలా పోటీ పడి పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఎలాంటి క్రాప్ లాస్ లేకుండా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అత్యంత కీలకం. కాబట్టి దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. కూడా ఈ వ్యవసాయానికి సాగునీటికి 2 ఇంటర్లింక్లు, ఒక శాఖ ఇంకొక శాఖతో సమన్వయం చేసుకోవాలి. నాట్లు ఎంత వేసేదు, ఎంత అవసరం ఉంది, అక్కడ ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలుపెట్టి అచ్చంపేట వరకు వివిధ జిల్లాలలో కొన్ని రోజులు వెనుక ముందు వర్షపాతం. గోదావరిలో ఆగస్టులో నీళ్ళు వస్తాయి నార్మలీ, కృష్ణాలో కొంచెం ముందు వస్తాయి. కానీ దాని ప్రకారం వ్యవసాయం కూడా జరిగితే యూరియా కూడా ఏ రకంగా తీసుకోవాలో ఈ నీళ్లను అంచనా వేసుకుంటూ వర్షాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కంప్లీట్గా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈ వ్యవసాయానికి తగ్గట్టుగా ఈరోజు మనము ఎరువులను కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. చాలా వరకు మన దగ్గర స్టాక్ ఉంది, బఫర్ స్టాక్ ఉంది. మన ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆగస్టు మంత్కి స్టాక్ లేకపోతే కేంద్రం నుంచి తెచ్చుకుంటాం. కానీ ఇవాళ టీవీలలో పేపర్లలో చాలా మంది క్యూలో నిలబడ్డట్టుగా ఫోటోలు వీడియోలు పెడుతున్నారు. ప్రజలని ఎరువులు దొరకడం లేదని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ షార్టేజ్ క్రియేట్ చేసి లేదా
ప్రజల్ని సోషల్ మీడియాలో భయపెట్టి ఎరువులు అయిపోతున్నాయి, ఎరువులు దొరకడం లేదని జనాలు ముందస్తుగానే షాప్ 10 గంటలకు తెరిస్తే 7 గంటలకి వచ్చి జనాలు నిల్చునే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు. లేకపోతే చెప్పులు పెడుతున్నారు, అవి తీసుకొచ్చి సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు. అందుకనే కలెక్టర్లకు ఏం చెప్తున్నా అంటే మీ దగ్గర ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది, ఆ రోజు ఎంత స్టాక్ వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారు. బయట నోటీస్ బోర్డు పెట్టి క్లియర్గా డిస్ప్లేలో పెట్టండి. మీరు స్టాక్ ఎంత ఉందో ఆ స్టాక్ వాళ్ళతో పెట్టించండి. బయట ఖచ్చితంగా వాళ్ళు స్టాక్ ఎంత ఉంది, ఎంత అవైలబుల్ ఉంది, ఎవరు ఏం పరిస్థితి ఉన్నది, ఏమి ఇస్తారనేది ఈ ఎరువుల డీలర్లతో ఖచ్చితంగా బయట పెట్టించాలి. మీరు ప్రతి ఎరువుల షాప్ దగ్గర ఓ 2 పోలీసులను అదేవిధంగా రెవెన్యూ సిబ్బందిని పెట్టండి స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి. దాంతో నమ్మకం వస్తుంది. మీరు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు. స్టాక్ ఉన్నది, ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, ఇప్పిస్తుంది. మీరెవరు దీంట్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదనేది క్లియర్గా వాళ్ళకి చెప్పాలి. కాబట్టి ఈరోజు మీరు చాలా వరకు ఎరువులు ఉన్నా కూడా పెద్ద పెద్ద లైన్లు కనిపించి షార్టేజ్ ఉందని ఒక కృత్రిమమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూను దాన్ని కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఎదుర్కోవాలి. మీ ప్రాంతంలో ఉన్న మీ కలెక్టర్ పరిధిలో ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయి, దాని యజమానులు ఎవరు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు ఏంటి, అక్కడ ఉన్న స్టాక్ ఏంటి, మొత్తం మీ దగ్గర ఆన్లైన్లో ఉండాలి. అక్కడ బయట వాళ్ళకు బోర్డు పెట్టి బోర్డులో వాళ్ళతోని రాపించి ఇంత స్టాక్ ఉంది మేము ఇస్తామని చెప్పి మీరు మొత్తం డిస్ప్లే పెట్టి ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టాలి. దాంతో ఏంటంటే ఎవరైనా అబద్ధాలు ప్రచారం చేయదలుచుకున్న బోర్డు ఉంటే అది జనాలకు అర్థమవుద్ది. ఇక యూరియా ఉన్నది, లేకపోతే ఇతర ఎరువులు ఉన్నాయి, సమస్య లేదు, మేము స్టాక్ ఎప్పుడు వచ్చినా తీసుకోవచ్చని. కాబట్టి బయట విజిబుల్గా వాళ్ళతోని బోర్డు పెట్టించే ప్రయత్నం చేసి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి. దాన్ని పర్యవేక్షించడానికి కూడా మీరు స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులను, పోలీస్ సిబ్బందిని కూడా వినియోగించుకోండి రేషన్ ఈ ఫర్టిలైజర్ షాప్ల దగ్గర. లేకపోతే ఏమైందంటే ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎరువుల డైవర్షన్ మన మేము జేపీ నడ్డా గారిని కలిసినప్పుడు వారు ఒక అబ్జర్వేషన్ చెప్పింది. 20-25% ఎరువులు వ్యవసాయం కాకుండా ఇతర కార్యక్రమాలకు డైవర్ట్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డీజిల్ దీంట్లో పొగ తగ్గించడానికి, పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఈ సబ్సిడీ ఎరువులను వాడుతున్నారు, యూరియాను వాడుతున్నారని వారు చెప్పిండ్రు. కాబట్టి కలెక్టర్లకు ఈ డైవర్స్ అయ్యేదాన్ని లేదా పక్క రాష్ట్రాలు, బార్డర్ రాష్ట్రాలు, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉండే వాటి కానీ కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో కూడా పోలీసులను కొంత అప్రమత్తం చేయాలి, అక్రమ రవాణా జరగకుండా. ఈరోజు ఇతర వ్యాపారాలకు కమర్షియల్లో కొనుక్కోవాల్సిన యూరియా ఈరోజు సబ్సిడీలో అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చే యూరియాని వాళ్ళు దారి మళ్లిస్తున్నారని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి మాకు చెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అట్లా 20-30% దారి మళ్లుతుందని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి గారు మాకు చెప్పారు. మేము నేను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోయి కలిసినప్పుడు. సో ఈ సందర్భంగా ఇప్పటివరకు నేను నోటీస్ చేయలేదు, అధికారులు కూడా నోటీస్ చేసినో లేదో నాకు తెలియదు. క్లియర్గా కేటగారికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్న కలెక్టర్లకి తక్షణమే వ్యవసాయాన్ని కాకుండా ఇతర వ్యాపార అవసరాలకు యూరియా ఎవరు దారి మళ్లించినా కఠినంగా వ్యవహరించండి, క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి. ఎవరున్నా కూడా ఎవరిని స్పేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైతుల కంటే మనకి ఇంకెవ్వరూ ప్రాధాన్యత కాదు. రైతులకు నష్టం జరిగే పని, రైతులకు కష్టం జరిగే పని ఎవరు చేసినా కూడా వాళ్ళని ఉపేక్షించడానికి వీల్లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు వాళ్ళకి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తర్వాత ఈ యూనిట్లపై అంటే ఈ యాక్ట్ బ్లూ అండ్ డిఈఎఫ్ తయారీ యూనిట్లపై కూడా కఠినమైన అదే దీంట్లో ఒక నిఘా పెట్టి వీళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఉన్నాయి. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను కూడా ఫిర్యాదుల కోసం ఇట్లాంటివి వస్తుంది కదా, దాని కలెక్టర్లు అందరూ షాప్ల ముందర డిస్ప్లేలో రాపించి పెట్టండి. ముఖ్యంగా బస్ స్టాండ్లలో అక్కడక్కడ కూడా అవసరమైతే ఈ ఎరువులకు సంబంధించి ఏదైనా ఉంటే, ఏదైనా ఫిర్యాదు ఉంటే చేయడానికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ని పబ్లిక్ ప్లేస్లలో కూడా మీరు దాన్ని కనిపించేటట్టుగా పెడితే దాంతో మనకు ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా అడ్రస్ చేయడానికి ఉంటుంది. చివరగా రేషన్ కార్డు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మనం కార్యాచరణ తీసుకున్నాం. మన తుంగతుర్తిలో పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. దాదాపుగా ఇప్పటికీ రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి మనం చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా రొటీన్గా జరిగిపోతుంది. ఈ రొటీన్గా జరిగే దాంట్లో 7 లక్షల పైన మనం కొత్త రేషన్ కార్డులను యాడ్ చేసి 31 లక్షల మంది దీంట్లో యాడ్ అయినరు. దాదాపు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో 96,95,000 రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి.
దాదాపుగా 3,10,00,000 మంది రోజు రేషన్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు రేషన్ కార్డు కానీ రేషన్ షాపులు కానీ డిమాండ్ లేదు. దొడ్డు బియ్యం ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు పెద్దగా దాన్ని పట్టించుకొని దొడ్డు బియ్యం తెచ్చుకున్న సందర్భాలు లేవు. అదేదో బ్లాక్ మార్కెట్లోనో మిల్లర్స్ ఎవరో కొనుక్కొని ఎవరో పోయేది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పౌర సరఫరాల శాఖ ప్రజలకందరికీ సన్న బియ్యం ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేయడంతో ప్రతి వాడు ఖచ్చితంగా దాంతో రేషన్ కార్డులకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. ఒకటి కొత్త రేషన్ కార్డులు, 2 రోజులు అన్ని మండల కేంద్రాలల్లో ఖచ్చితంగా రేషన్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం తీసుకోవాలి. అధికారికంగా అన్ని నియోజకవర్గాలలో ఉన్న మండల కేంద్రాలలో అధికారిక కార్యక్రమాలను తీసుకొని స్థానిక శాసనసభ్యులను తప్పకుండా అందులో భాగస్వాములను చేయాలి. రెండవది, ఉమ్మడి జిల్లాలకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావాలి రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 14 అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి. ఆ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ప్రతి అసెంబ్లీలో ఒక మండలం ఒక దగ్గర ఎక్కడో ఒక దగ్గర అంటే 14 ప్రోగ్రాంలు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు ఖచ్చితంగా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే. ఆ కార్యక్రమాలని కలెక్టర్లు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఒక నియోజకవర్గం 2-3 జిల్లాలలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ పెడుతుందో ఒక దగ్గర పెట్టినప్పుడు రెండో కలెక్టర్కు వాళ్ళ ఇంటిమేషన్ ఉండాలి, కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ఈ కోఆర్డినేషన్ చేయాల్సింది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాల్సింది, ఇది ఏ మండలంలో అంటే బాగుంటుందో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కూడా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్. ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యేని అడిగి వాళ్ళు ఎక్కడ అడుగుతారో అట్లీస్ట్ నియోజకవర్గానికి ఒక దగ్గర ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ప్రజలకు పూర్తిగా సమాచారం చేరుతుంది, ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డు ఇస్తుంది అని. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో డిజిటల్ కార్డు వచ్చడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి ప్రింటెడ్ కార్డు ఇచ్చి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొని రావాలి. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్లు అన్ని మండలాలు తిరగాల్సిందే. ప్రతి మండలంలో రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యేతో పాటు కలెక్టర్లు, అడిషనల్ కలెక్టర్లు పాల్గొనాలి. ప్రతి మండలం మీరు మీ మండలాన్ని రోడ్ మ్యాప్ చేసుకొని ఈ నెల 25 నుంచి వచ్చే నెల 10 తారీఖు దాదాపుగా 15-16 రోజులు ఉంటుంది. మీకు ఏ జిల్లాలో కూడా 8 మండలాలు, 10 మండలాలు, 15 మండలాలు, 20 మండలాలు, రోజుకు 2 మండలాలు పెట్టుకుంటే కూడా 15 రోజులలో మీరు 30 మండలాలలో తిరగవచ్చు. ఎక్కడైనా కొంచెం అధికంగా ఉంటే 3 పెట్టుకోండి. పక్కన మండలాలు 3 కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం కూడా పెద్ద విషయం కాదు. కింద ప్రతి మండలానికి ఒక డిజిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్కు బాధ్యత ఇవ్వండి. అదే రెవెన్యూ ఆఫీసరా, ఎంఆర్ఓ, తహసీల్దారా, లేకపోతే ఎవరిని ఇస్తారో ప్రతి మండలానికి ఒక అధికారిని ఇచ్చి ఆ మండలంలో ఎన్ని కార్డులు ఇస్తుండ్రు, కొత్త ఎన్ని ఇస్తుండ్రు, పేర్ల తొలగింపు, పేర్ల కొత్తగా నమోదు చేసుకుని అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా అక్కడ వాళ్ళకి చెప్పాలి, ప్రజలకు వివరించాలి కార్యక్రమం తీసుకొని. ఇది పెద్ద ఎత్తున తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని పర్యవేక్షించాలి. ఎందుకంటే దాదాపుగా 3,12,72,988 మందికి ఈరోజు మన సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాము. 96,95,299 కార్డులు ఇప్పటి వరకు. సో ఫ్యూచర్లో కూడా ఎట్లా ప్రజల అవసరాలు ఉంటే అట్లా కొత్త కార్డు ఇచ్చుకుంటూనే పోతుంటాము. కాబట్టి ఈరోజు సన్న బియ్యం ఇవ్వడం వల్ల రేషన్ కార్డు విలువ, రేషన్ షాపు విలువ పెరిగింది. దీన్ని ప్రజలకు మెటిక్యులస్గా చేరవేయాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదే. కలెక్టర్లు కింద కార్యాచరణ చేసుకొని లోకల్ ఎమ్మెల్యేలకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి. ఈ కలెక్టర్లను ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు పర్యవేక్షణ చేసి వాళ్ళందరితో కూడా మెటిక్యులస్గా దీన్ని చేయించాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున 20వ తారీఖు నుంచి మీరు ఒక షెడ్యూల్ వేసుకొని ఈ లోపల ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు కూడా మీ పరిధిలోకి వచ్చే జిల్లా కలెక్టర్లతో మీరు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా జిల్లాలోనే పోయి సమీక్ష సమావేశం పెట్టుకోవాలి. అన్ని జిల్లా పాత హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏవైతున్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ అంటే నల్గొండ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్తే అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను అక్కడికి పిలుచుకోండి, వాళ్ళకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి ఎట్లెట్లా చేయాలనేది. ఖమ్మం ఉమ్మడి జిల్లా ఉంది, ఖమ్మం హెడ్ క్వార్టర్స్లో కార్యక్రమం తీసుకోండి. ఖమ్మం హెడ్ క్వార్టర్ కలెక్టర్ బాధ్యత, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారిని మిగతా కలెక్టర్లను పిలిచి కోఆర్డినేట్ చేసుకునేది. ఇట్ ఈజ్ లైక్ దట్ వరంగల్ కానీ ఏదైనా కరీంనగర్ కానీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కలెక్టర్, పాత ఉమ్మడి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ కలెక్టర్ మిగతా కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకోవాలి, ఆ జిల్లా మంత్రులతో సమన్వయం చేసుకోవాలి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులతో సమన్వయం చేసుకొని మీరు కార్యాచరణను తీసుకొని ఈ నెల 25 నుంచి వచ్చే నెల 10 తారీఖు లోపల టోటల్గా మీరు స్కెడ్యూల్ వేసుకొని
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మండలికి ఒక ఆఫీసర్ని బాధ్యత వేసి మీరు కార్యాచరణ చేసుకొని ఈ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఏదో ఒక దగ్గర పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు. కార్యాచరణ చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్ కలెక్టర్ కోఆర్డినేట్ చేయాలి. ఇది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవరిని కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు పర్యవేక్షిస్తున్నారు, ఎవరు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు, ఏం జరుగుతుందో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటే ఇది ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ప్రజలకు క్లియర్గా చెప్పండి, రేషన్ కార్డులు పంచడం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ, ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా సీజనల్ వ్యాధులు కానీ ఈరోజు మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఉంటే నీళ్లకు సంబంధించి కానీ వర్షాల వల్ల వచ్చిన ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా సమీక్ష చేసినప్పుడు కలెక్టర్ల సమీక్షలో ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ అన్ని విషయాలను ఈరోజు మనం 5 విషయాలను ఏదైతే వేసుకున్నా ఎక్కడికక్కడ లోకల్గా మీరు కూడా మళ్ళీ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా వీటిని సమీక్ష చేయాలి. అంటే భారీ వర్షాల విషయంలో కావచ్చు, హెల్త్ విషయంలో కావచ్చు, వ్యవసాయం విషయంలో కావచ్చు, నీటిపారుదల శాఖ నీళ్ళని అంటే వాటిని ఏ విధంగా ఒడిసి పట్టుకోవాలి, ఏ విధంగా మనము వినియోగించుకోవాలి కావచ్చు, అదేవిధంగా సివిల్ సప్లైస్, రేషన్ కార్డు, ప్రధానంగా ఈ 5 అంశాలకు సంబంధించి ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు వాళ్ళ సమీక్ష సమావేశాలలో ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని కలెక్టర్లు అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ కలెక్టర్లు కింది ఉద్యోగస్తులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ, అడిషనల్ కలెక్టర్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్లకు కూడా ఈచ్ అసెంబ్లీకి ఒకరిని బాధ్యులను వేయండి. నేను సిఎస్ గారు కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. 119 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి 119 మంది ఆర్డీఓ ఆ పైనుండే అధికారులను ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక్కొక్కరిని బాధ్యత వేయండి. వాళ్ళ బాధ్యత ఆ నియోజకవర్గంలో ఉండే అన్ని మండలాలలో కార్యక్రమాలు తీసుకునేటట్టు, అందరికీ రేషన్ కార్డు చేరేటట్టు, అక్కడ ఉండే ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు పరిష్కరించుకునేటట్టు. అదేవిధంగా సాగునీటి పారుదల హెల్త్ సెక్రటరీ, ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ, సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కు సంబంధించి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి మొదలు పెడితే ఎస్డిఆర్ఎఫ్, ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మీరు ఇంటర్నల్ ఒక రివ్యూ పెట్టుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు మీకు కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ఈ అధికారులు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోండి. తర్వాత వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కూడా నేను కలెక్టర్లకు స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నా. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ తీసుకొని 3 గంటల ముందే మీరు అప్రమత్తం చేయొచ్చు. లోకల్ ఉండే అధికారులను కానీ ఏమైనా కానీ రైతులు ఏమైనా పంటలు కానీ ఏదైనా రోడ్డు మీద ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా కొత్త ఈ ప్రాంతంలో వర్షం ఇంత పర్సెంటేజ్ పడబోతుంది జాగ్రత్త అని కలెక్టర్లు అప్రమత్తం చేసే కింది అధికారులను ఒకవేళ హెవీ రైన్స్ ఉంటే అనౌన్స్మెంట్ చేయించండి. మీరు అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. మీరు అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా ప్రజల్ని జాగ్రత్త పడవచ్చు. ముందే కొంచెం 1 గంట ముందుగా ఇంటికి చేరుకున్నారంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. వర్షంలో ఉన్నారంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోద్ది, ఇతర సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఇది మీరు వీటన్నిటికీ సంబంధించి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా మీకు గేమ్ కాల్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఇమ్మీడియట్గా కలెక్టర్స్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కూడా కమాండ్ కంట్రోల్కి ఇంటిమేట్ చేయండి. అక్కడ కంప్లీట్ వ్యవస్థను మనం రన్ చేస్తున్నాం. ఇంకా దాన్ని అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. కమాండ్ కంట్రోల్తో కూడా కనెక్ట్ కావాలి కలెక్టర్. ఇవన్నీ చర్యలు తీసుకోవాలి. దీనికి సంబంధించి సిఎస్ గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి. సిఎస్ గారి తర్వాత పేషీలో ప్రతి అధికారికి 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఆ అధికారులు కూడా 2 జిల్లాలకు సంబంధించిన ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించిన కలెక్టర్లతో ఇంటరాక్ట్ కావాలి. మీరు ఒక గ్రూప్ పెట్టుకొని, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైనా పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఇష్యూస్ అందులో పెట్టడం ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా క్లారిటీ కావాలంటే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా, ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా, ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం ఏదైనా జరిగితే ఎంతటి అధికారి అయినా ఉపేక్షించకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. రైతులకు ఏమాత్రం నష్టం జరిగినా, పేద ప్రజలకు ఏమాత్రం నష్టం జరిగినా, ముఖ్యంగా ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఆదివాసీ లంబాడస్ ఇతర గిరిజనులకు ఏదైనా నష్టం జరిగిందంటే మాత్రం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అందుకే అధికారులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉండి ఏదైనా పాల్గొనలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎవరైనా ఏర్పాటైనా చేస్తారు. సిఎస్ గారు దాన్ని చేసుకోండి. యూరియా మీద కూడా క్లియర్గా దృష్టి పెట్టండి. డీలర్లు అందరూ కూడా ఏ డీలర్ దగ్గర ఎంత ఉందో కూడా పర్యవేక్షించండి. ఎందుకంటే నిన్నమన్న రోజు వినిపిస్తున్న సమస్య యూరియా సమస్య. కాబట్టి దీన్ని క్యాజువల్గా స్టాక్స్ ఉన్నా కూడా సమస్యలాగా వినిపిస్తున్నది. కాబట్టి స్టాక్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇబ్బంది లేదా అనేది కూడా రైతులకు ఒక అవగాహన కల్పించే విధంగా కార్యాచరణ తీసుకొని
అన్ని చర్యలు తీసుకోండి. ఏదైతే గవర్నమెంట్కి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా ఇమ్మీడియట్ గా అధికారులు అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు. కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు, మీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు. మీకు ఎవరికి ఏమి క్లారిటీ కావాలన్నా, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలన్నా పైకి ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తూ ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న కలెక్టర్స్ కి, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులకు, మంత్రివర్గ సహచరులకు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. క్లోజ్ చేస్తారు, క్లోజ్ చేద్దాం సార్. ఒక నిమిషం.
Ramesh Garu from CBSE, Murthy Garu from HUDCO. I could not get your name, sir, but sir is from IBM. Yeah, and RPO is also expected, and all the distinguished guests from bank, coastal area, NGOs, and DCBs and banks, and my colleagues led by our CGM Gopal Garu, and all senior officers, DDM friends, and all colleagues, print and electronic media. Welcome to this 44th celebration of our. We could not hold it on that day, so we are holding this here today. And of course, our senior officer, retired officer, because this function, I also welcome them. As this premises, sir, that's why we thought we will have this function in our office. Even though the space is a constraint, we requested all of our staff to cooperate. That's why the presence of guests were limited, sir. We limited the number of participants, so we are sorry for that. We could call only few of the DCCBs, PACs and NGOs, sir. And government departments also, we curtailed them. Means we could not accommodate, that's why we could not call all of them. But we felt that since this first foundation day in this building, we want to celebrate with our entire staff. That's the main motto of why we are holding it here. Why we are not doing by photos, so there is a thing. And I am happy that all our dignitaries, they could make it convenient and come here. Actually, Babu Garu, before joining IAS, he was in Nabad also. So whenever we meet him, he fondly remembers his memories in Bhopal. So without taking much time, of course this program will be very brief program, sir. There will be some book releases and video of Nabad programs, all the book releases and videos by the program which we have implemented. Then followed by felicitation of our few of the, since this is as we are all aware that this is being celebrated as International Day of Cooperation, sir. So with that, keeping that in mind, we are felicitating some of the DCCBs and PACs only, sir. So we are not felicitating this year any NGOs or any other our partners. Only few felicitations are there. And on this occasion, we had arranged a few stalls in the ground floor, sir, where 3 handloom stalls and 2 village product stalls are also there. And morning we inaugurated by Madam. So I think by now they had a good sales, so till evening the stalls will be available. So I request all of you to have a look at the stalls and encourage the artisans, because these stalls are very directly by our FPOs and SEG group members, sir. So this is the brief schedule. Then we will be hearing from our dignitaries regarding, they will be giving us guidance regarding how we can go ahead in the future. So these are very brief programs, sir. So now I request our CGM sir to do the general remarks. Friends and my colleagues, the chief guest of this program, Shri Babu Ahmed Garu, IAS, Commissioner of Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, Madam Shanti Priya Garu, Principal Accountant General. Then we have Reserve Bank of India Regional Director Shri Bashir Garu, CBN Bhaskar Garu, SLBC Convener and GM of Union Bank of India, MD APCOP, Dr. Srinath Reddy, and APGB Chairman Shri Pramod Kumar Reddy Garu. I extend a very warm welcome to the honorable dignitaries, and I also extend a very warm welcome to the important people who are present here, who are having their office in this very building, like the Regional Passport Officer, Ustad, Namaskar. Thanks for coming to our program. Then we have the CBSE, we have IBM, we have HUDCO from the same building, and the Reserve Bank of India GM, APCOP senior officers, DCCB CEOs, the respective CEOs of primary agriculture credit societies, then we have the NGOs, then we have the retired officers of NABARD, and the officers and staff of NABARD. I extend a very warm welcome to all of you on this 44th
Foundation Day celebrations of NABARD that we are observing today. The very purpose of this Foundation Day program is to help us understand what is the performance during the last year and what is the way forward for the next year. So in this context, I would like to mention a few statistics here. Before that, I would like to inform you all that NABARD was formed in 1982 by an act of the Parliament, and during the last 43 years of its journey, it has grown from a balance sheet size of 4,500 crores to 9.8 crores, 9.8 lakh crores, because of the hard work done by our own officers and staff, plus more importantly the support that we have been getting from the various stakeholders, from the Government of India, from the state governments, from the project partners, from the channel partners, from the cooperative sector, from the RRBs, from the commercial banks, from the public sector banks, and so on. Indeed, we have registered during the last year total financial assistance to the tune of 42,842 crores, which has been an all-time high since the formation of the NABARD for the state of Andhra Pradesh, which includes around 30,000 crores of rebalance support to the various banks, particularly the State Cooperative Bank, PCCBs and regional rural banks. And we also support the state government by way of loans for their various infrastructure requirements as well as for credit facility for the federations such as State Civil Supplies Corporation. It's not just about numbers, but the impact that this has made in touching lives across the rural landscape of the state of Andhra Pradesh. We have been implementing grant-based projects also, and for this purpose, we were successful in disbursing nearly around 32 crores of grant funds for Mathoda projects, for watershed development projects, for the farmer producer organizations, and for the financial inclusion activities that NABARD undertakes every year. My colleague from NABARD will agree that this landmark achievement of the disbursement that I was talking about would not have been possible but for the concerted efforts of all the project partners and the institutions that I just named. Most importantly, the grassroots level organizations development is the key aspect in the whole process. And I am happy to mention before you that the PACS computerization project, which is a flagship program for NABARD as well as Government of India, and more importantly for the state government of Andhra Pradesh, ably steered and directed by our RCS Garu, has become an example for the entire country to follow this model. We are very much thankful and grateful to you, sir, for the directions that you have been giving us from time to time and shaping up such an important project in such a novel and innovative way that we truly acknowledge your support and directions. And as far as Reserve Bank of India is concerned, we get a lot of support from the Reserve Bank of India with respect to the supervisory processes that we undertake, and as a regulator, they are the guide and torchbearer of the NABARD as far as the rural cooperative banks and regional rural banks are concerned. The SLBC is very supportive to NABARD's activities and interventions, and we get more than adequate support from the SLBC, from the convener particularly, and they set an example by doing what the others need to do, what the other banks need to do. I really thank them for all the support that they have been giving. Most importantly, our banks like State Cooperative Bank and DCCBs, as well as the RRBs, which were 4 in number earlier, which has been merged into one single entity from 1st May onwards this year, Andhra Pradesh Gramina Bank,
which is one of the largest RRBs. I am thankful for the support extended by them in rolling out NABARD's new and innovative projects such as EKCC and so on. Now, I would like to mention about what is our way forward for the current year. Although in numbers it has not been crystallized so far, but we hope to achieve a total business level of around 45,000 crores to 50,000 crores based on the past trends and the requirements of the state, because we are trying to achieve 100% coverage of the farmers through KCC and also increasing the term loan credit flow for the capital formation, which is very much in need for the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is a state which has ample opportunities. Sky is the limit, they say. And to realize this potential during the current year, this amount may be a minuscule amount, but it can go a long way in shaping up the future of Andhra Pradesh. As NABARD is aligning with the priorities of the state government, I am sure we will get all the support from the state government machinery and we will be in a position to achieve our goals and objectives. I take this opportunity to thank each one of you for being a part of the celebration that we are observing today as the 44th Foundation Day celebration. I am extremely grateful to each one of you who is present here for taking out time from your busy schedule and coming and sharing the joy and happiness and resolving to be part of us for the journey ahead this year. Finally, I would like to conclude by saying that although we have achieved so much in numbers, we have a long way to go. That is, miles to go before I speak, miles to go before I speak. Thank you one and all. Connecting 9 surrounding villages, here, local produce finds local buyers. It's a tradition rooted in community and survival. But until recently, this market had no roof, no sanitation, no infrastructure. Its function in the open, exposed to the heat, rain and dust. When the local banks came forward with a proposal, NABARD extended support under the Rural Infrastructure Development Fund. Today, the well-constructed rural park, Gram Sankha, stands tall. It has paved stalls, water facilities, and dignified space for over 60 vendors. Incidentally, many of whom are women. This market has transformed more than commerce. It has restored dignity to the rural sellers, built trust among consumers, and revitalized the village economy. A PAX-led community home institution supported by NABARD has truly brought the marketplace back to the people. ఇది వీళ్ళు వర్షాలు ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా వర్షాలు చాలా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు. కానీ ఈ సంవత్సరం చాలా ఈ మార్కెట్ ఈ రకంగా మీరు ఏర్పాటు చేసినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ చిన్న చిన్న సాగులంతా
విభాగం కానీ లేదంటే మా దేవస్థానం కానీ విభాగాలు గ్రామాలన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ పెద్ద చదువుతున్న బిరుదు వ్యాపారాలు కానీ కూరగాయల వ్యాపారాలు కానీ రోజు వర్షం వచ్చినా వాళ్ళు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ గా మార్కెటింగ్ చేసుకొని వ్యాపారం సాధించి వాళ్ళ జీవన ప్రమాణం తీసుకోవడానికి మంచి అవకాశం. ఆ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ప్రొడ్యూస్ వాడాలి కూడా మార్కెట్ అంటే ఒకే without truth. We are very happy to convey our sincere appreciation and thanks to all our stakeholders, including the Government of India, state government, banks, development institutions, as well as voluntary agencies. Without whose support and cooperation, it would not have been possible for us to record this much of progress during the last 4 decades. This is a celebration for all the farmers, all the rural women, and all the rural youth to celebrate the success which has been recorded during the last 4 decades. Foundation Day, the stories from Kakinada and Onasima stand testimony to what is possible when finance meets trade and intent meets innovation. Backside market, a tribal orchard, a fisherwoman's old room, and self-help group run toy unit. These are not isolated success stories. They are a collective leap towards a more inclusive rural economy. This journey is still unfolding, but the direction is clear. Empowered institutions, resilient livelihoods, and sustainable development, led by communities and enabled by NABARD. This is not just our Foundation Day. This is the celebration of every rural Indian who dares to dream. Thank you, sir. Four glorious years of service. And in Sanskrit, if I say Shatayu Bhava, may you live for 100 years. So, Reserve Bank and NABARD have been partners in the development of the economy, especially in a country where a large portion is in the agricultural and rural sector. So it gives us immense pride in seeing developing itself, finding ways to improve the livelihood of all the people, and taking innovative steps in reaching out to the public. Last 44 years have been a wonderful journey. A lot has been said in terms of statistics and numbers, so I will not repeat that. But I will only say that these numbers don't matter. These are just numbers. You have to look at the change that you brought in the lives of the people. How many people are today thankful to NABARD? I think their wishes are with you today when you celebrate 44 years or when you look forward to the next 50 or 100 years. One thing that you will be quality of livestock, improving quality of lives. That is where your challenge lies. You have money for building roads. Should we be having water guzzling crops? Should we be having a better modified? And I wish you all the best for that. Thank you. Namaskaram, Accountant General. I'm on the audit side. When you think of audit, actually in charge of audit of NABARD. We do the compliance and the performance audits. NABARD is I was reading there, the voice of
grabbing. I see that your organization is truly contributing to the, not only to the rural aspects of it, various aspects are being spoken, but when providing toilets, this is, I think, the commendable aspect of, as an organization, before joining the like civil services, the place from where many of them joined. So I thought, being in the same building as a family, we are all together. Celebrating your 50th, day and also 100th. So all the initiative which NABARD has, we achieve greater achievements as an organizer for giving me this opportunity. Guests on the dais and off the dais. And Nabardians, my dear Nabardians, a very good evening. I am forced to participate in this capacity, but also the experience that I had with NABARD throughout my life. I have been an ex-NABARD in the Bittern Market branch, that was the United Madhya Pradesh in Bhopal. I was in the department. The stalwarts, at that time the AGMs, the DGMs, the CGMs were like, our gurus. And we used to look at them with years among the rural people working for their development and upbringing. And I've been lucky that after I joined civil service too, whichever field posting that I had been, as an HOD or as a secretary, wherever I have worked, there has been hardly any occasion where we missed NABARD. Has actually gone in, or it spread its roots everywhere, not only just in agriculture and its welfare of the farmers, but in all Andhra Pradesh. It is actually thanks to NABARD that they all have come up. I'm not narrating one by one. It needs always have kept in my mind that NABARD should be a partner in whatever I do in whichever capacity I have been in the government. Mr. Gopal was there, I think. He was my senior there. So I used to see him, in fact, talk to him. I think we celebrated 19th Foundation Day in Bhopal. 19th Foundation Day, this is 44, that means 25 years, 9 flights. And now, incidentally, the chairman of NABARD is also my college mate from Trivandrum. Share a lot of information with him. He also shares. As I give him information as a government representative and during our years when we were in college. So that way, NABARD is very much part and parcel of my life. I'm so happy. And I find so many officers here belonging to various departments. So I was collector here. So institutions were coming from all over, from Hyderabad, from, I still remember we almost raided almost all the available private spaces here, and creating albums and giving it to various institutions to get them relocated. Many institutions came in, but when they came as one of the best, with best transformation. In fact, NABARD and I believe that these are some of the best officers in the public sector that you can find in this state. And I think by an iconic building should be coming up in Amaravati. So we have been behind that. I think the land is already allotted. It is in the district.
designing is also over. An iconic building is going to come up. Similarly for Reserve Bank of India. So we will be handholding all the institutions here building. But tomorrow your major hub should be in Amravati. We will handle all of you towards that. I been in the cooperative sector for the last 3 to 3.5 years. I'm working with the APCO and years I've seen a lot of transformation in the cooperative sector. Thanks to the Ministry of Cooperation, which has been formed 4 years back, coming together. For the first time I'm seeing a kind of a cooperative environment in the cooperative sector. You know, all of them coming together. And earlier, when we speak about PACS, only those people who used to be in this area used to know what a PACS is. So now you speak about PACS. One of the classic examples of this transformation is the computerization of PACS. You know, the idea of computerization of PACS came from any change that has to be instilled in a legacy institution, which is more than 100 years. In fact, some of the PACS in Andhra Pradesh are more a change management kind of a scenario, follow a logical kind of a, you know, ERP system in the NABARD. In fact, I should thank the Ministry of Cooperation in making NABARD as the nodal agency in rolling this out. And all the young boys and girls who are working in these two institutions now are well aware of this. As far as cooperative banking sector is concerned, Andhra Pradesh is future ready compared to many other institutions in this 100 years legacy into the system. For the first time ever in the history, the 2025 e-audit is happening in PACS. Something relevant to you also. Auditing is happening in PACS now through the system, and anyone can audit a PACS in a matter of a week or 10 days time. Because everything is there. We have created certain layers onto the base computerization. In fact, I would say more than 500 odd changes were made and made it more holistic. Any person who now have an Aadhaar can easily become a member of a PAC, and it runs. And all kind of any facility that you find in a commercial bank branch can now be rolled out through PACS. So knowledge that has been put in, now PACS and corporate institutions in Andhra Pradesh is ready to accept any kind of objective that it is going to be responsible for. So the government of India and the state government now are coming with a lot of innovative professional things like godowns, banking and other things. It is now getting into, petrol bunks, getting into Genoa, whatnot. Now the PACS is not being identified just as a credit institution which is working as credit activities. In fact, in Andhra now, 49% of the activities are credit based in PACS. 51% is actually for the non-credit activities that it has been spread over to. So PACS will stand its test of time. Support that NABARD is giving, and all its officers who are here are giving. They will be, the future professionalism and aptitude, I would say. So in addition to, I think you can take it up to our higher ups too. We need more support in the refinancing sector. This year there has been a cut, but now we have to reverse it at least in the next financial year, turning it around, so that visibility that is there in the field. Every rupee now can be counted for, so you can now disperse the amount with and the our lead bank
here, the SLBC. Please see for routing any of your finances which is possible in your area and make them their partners. I think there is visibility for we can see that throughout its process. So I wish all the very best. I am not prolonging your celebrations.